program director, abafundisi, ababatola, nababa-grama, na hina vanghana na maxaka lava hi tele ku sapota na mixeweta hinkwenu hi vito ra Hosi ya hina Yesu Kreste. Amen. Me ni yimela kereke ni yimela ku confirma ku ri ina Dinboye Lady Tola a ri wun'wana wa membara ya kereke ya Roma. Holy Spirit a nkonkowa. Dinboye a ni vitana Mama Dingi. Mama Dingi u velekiwile a tlha a khuvuriwa ekerekeni ya Roma ku fikela namuntlha a hi siyeke emisaveni. Ni lava ku vula leswi eka vakereki kuloni ku phakela ni vulava Mama Dingi ni tolovele ku va ni lava phakela ku pfumeleli ku phakela loko ni tshame nkarhi vulavula na yena u swi amukerile a vulavula hi xilungu. It's well, but all is well with my soul. Lokadzela me phakela. Se hina vakereke a hi ximukeleni ku Dingi a nga ha ri kona. A hi n'wi tshunxeni. A ya ku ri moya wa etlela hi kurhula. Dingi a ri a supportive structure ekerekeni. A ri munhu wa ku endla swilo hi ndlela ya yena. Se sweswi vakereke ni kombela ku ri ni byela xihundla xa ku loko mi ni vona ni khome makhekhe ni ta na vukerekeni a mi nga bakangi mina. A ku va ku ri donation leyi humaka Dingi. Minkarhi yo tala loko hi na ti-events a kerekeni u kuma ku loko decorate-iwa nkarhi hinkwawo ni ya ka Mhani Mesana ni ya lava ku ri a hi pfuna hi swa ku decorate na hinkwaswo. Hi laha kuma ku Mama Dingi u va a ri kona loko lava endla xilaka wa Mama Emma leswiya tikhala leswi a hi tona tikhala leti hala tlhelo ta va ka ra phusha mfana endla loko swilo swi humelela ekerekeni mara a hi nga ta n'wi vona vo tala hikuva a ti endlela swilo leswi hi ndlela ya yena. Sweswi nkarhi wa lockdown hi resume tikereke hi around August. Se loko karhi hi vulavula na Dingi manje mhaka ya kereke u ta ni jikajika yala na. Se ni lava ku sapota mhaka leyi ya ku Dingi a nga amukelanga ku famba ka makwavo. Hi ku loko vulavula timhaka ta kereke a ta vulavula hi lockdown. Loko vulavula hi timhaka ta kereke a ta vulavula hi corona. Mara ku ve na nkarhi wun'wana ma xona ximayili xa yena. A ni tshinela ku Mama Emo u nga rivali ku laha Zali a tshama kona hi laha a ni tshama kona. Se swa ni tikela ku loko ni ya kerekeni ni fanele ni ya tshama kwalaya Zali a fanele a tshama kona. A va rhandza ku tshama swin'we le ndzhaku leyi. Se swa ni tikela hi ringeta ku vulavula na yena ni sapota leswi Mesana a vula swona. A ku ri marito ya yena walawo a ku mi nge swi twisisi. Loko ringeta ku vulavula na yena a mi nge swi twisisi. Mara makumu ka swona a tshembisile ku ri ni ta hola. A ni tivi ku hola loko kumbe a vula sweswi ku ni ta hola then loko swa ti-lockdown swi herile ni ta vuya ekerekeni. Dingi a ri munhu wa ti-jokes. Dingi phela laha kerekeni laha ku ambariwa swiambalo kerekeni hi ambala swiambalo swo hambana. Se ku na nkarhi wun'wani hi ku recruit-a ku ri a hi joyina ka xiambalo xa hina. Se a ni languta ku Mama Emo a ti khoma nhloko a ku ma swa ku swi vula yini. A ku a ku se hi ku mi mbala swidloko ma ni mbala xidloko ma swi vona ni ti lava ni ta. Loko mo ni pfumelela ku ni mi joyina ni nga mbalanga xidloko ni ta mi joyina na problem. A rhandza xiskopedi i vula a nga ri na stress na swona. Se hi kona mi nge Dingi
hi ta n'wi misa swinene vakereki makatoliki amahle a hi mukeleni ku Dingi a nga ha ri kona a hi n'wi tshunxeni hi ku phakela u n'wi tshunxile Dingi mama Dingi moya woye a wetlele hi kurhula inkomu ngizobuyela kanjani na ngizobuyela kanjani esiswini somama sekimdala kangaka. Inkomo lo salela items timbirhi ntsena no la ku endlanyana ku cincanyana kutsongo ta kombela ku va nkarhi wa obituary before mfundhisi va ya emahlweni na ntirho wa vona leswaku va ta petlela hinkwaswo ni ta kombela ku sungula obituary hi Mandisa a va ta hi hlayela matimu loko va heta hi ta yima hinkwerhu ka hina hi yimisa mukatekisi Marwale ku yisa mahlweni na ntirho wa Xikwembu a hi kumeni tinsimu hi yimisa Mandisa Ujesu anga hluleki and it's been in my heart since that day. Na sweswi loko ni kuma ku mama Dingi u lovile, it's been embilwini ya mehe hi mhaku a xi hi lombile Xikwembu sweswi xi tekile. So it is well. Loko na hi tshamile PJ u fike a ta hi Monday before va hetela ku mama Dingi u lovile a ta na pensela. Se pensela liya a yi tshovekile. Se a ta a kharila ku mama pensela ya ha tsali. Mama a ya ha tsali a kharila ku ni lunghisela. Loko ni teka ni yi xapela ni n'wi nyika, ni vona xikandza xi layita up. Ni nga ba nga tshembi ku yi lunghile. A ku mama u ni lunghisele lo xave yin'wana. Ene loko na ha tshame laha na ha hleka ni ku ni va na revelation ya ku sometimes Xikwembu xi endla tani in life, xi ku nyika a pencil kumbe u humelela hi swin'wana vuton'wini and then u tsutsumela ka xoho to vend ku twa nga xi nge swi koti ku swi lunghisa mara wo ya because u ti byela ku hi laha nga ta hola kona. Ivi xi ku xapelela yo xi ku lunghisela yo xi ku komba ku I can. Next time loko PJ a tshovekela hi pencil a nge herile as much because you know ku va malameni ze ni nga ni va nyika pencil va ni lunghiserile va lunghisa. It's a restoration of faith and it's a reassurance ya ku faith is something that can carry you through. And it's something that has been carrying me through now because I'm tshovekele hi pencil ka matsongo
anyhow, and it's just like, okay, I'm standing here knowing this pencil God will sharpen again, and the sun will shine again. Nakambe tatlihlekelele. Ntela kutahlaya obituary. The late Lady Stinguye Tola was the last born of the late Elson Masekweni and Peggy Pakela Tola. She was born on the 26th of July 1975 at Nkonkoa Township. She started schooling at Nkonkoa Primary. She proceeded to Hudson Zangwisi Secondary School. Therefore, she went to Dunedin College in Polokwane to further her studies. She was a staunch member of Catholic Church at Nkonkoa under the Zanin branch. She attended catering, baking, socialization, and making friends. Those were her hobbies, and that's what she enjoyed. She loved her family so much and relatives. She is survived by her mother, Peggy Tola, her 3 sisters, Caroline, Mesana, Florina, and brother James, her nephews and nieces. And in Gesai, she Lala Makolo Fakuzi Ndolo Maisanzama Enkosini Womtimba Woshelelati Foletihle Kamaya Shona Gelibodlela Masokota Timbala Timfune Timbalele Wena Nkombo Yenefa Inethanyi Mikemetelo Wena Lowaphisela Lokhu eminzinzini wesaba Kulima umfanele ndona Sinonombela Msefu Mswati Nzaba lomuhle Loti mfungato Mpondolozi Fakutse Fakutse Ndolo Her journey just begun. Don't think of her as she's gone away. Her journey has begun. Life has so many facets. The earth is only one. Just think of her as resting from the sorrows and tears. In a place of warmth and comfort, there are no days and years. Think how she must be wishing that we could know today how nothing but our sadness can really pass away, and think of her as living in the hearts of those she touched. For nothing loved is ever lost, and she was loved so much. Amen. Rest in peace, our dearest daughter. Inkomo ito vela ikombela vandyangu ku nyika ta announcement hikuloko we amasirheni nga nyika ta announcement before mukatekisi ikombela vandyangu mi nyika ta announcement. Item number 17 loko hi vuya yi ngena. Item number 17 loko yi vuya yi ndlela leyi. Loko hi hlanganile hi teta a hi tivani, van'wani va te esivangani, van'wani va maseve, van'wani va buti va sesi hinkwavo. Hi manini mi byela sweswi ni mi rungulela leswaku tani dingi leswi va nga vula ku a ri munhu wa ku sweka. Na hina hi zamile leswaku hi zama leswi a endla swoho. A hi na veli leswaku na un'we a suka la a nga dyanga. The saving point loko mi karhi mi huma mi ta ti vona ti le ka leswiya swa ku hatima leswiya. U ta ti vona na loko u phaka loko ri ku a wu ti langutanga xibukwini namuntlha. Loko u vuya u karhi u dya u ta va u karhi u ti vona u tsundzuka dimbuwe maswekelo ya yena. Swa nandziha swakudya leswi. Se ku ta va ku ri na ti-saving point ta ku hambanahambana. Se ku ta va ku ri na ti-ushers loko hi vuya hi ta hi le masirheni or hi mani nga vuli ku ti-ushers. Hospitality men will be here ushering you towards where you will serve your item 17.
Xikwembu xi mi katekisi xi mi endla hi tintswalo. Amen. Inkomo hi xipolitiki vari if you are next to leaders you are benefiting. Na mehe ni MC loko wa kusuhana na mehe nkarhi wa ku dya a wu ta dya ngopfu. Ka nkarhi wa sweswi ta kombela risimu ra kereke hi misa mfundhisi. Rito ra Xikwembu ri na nkoka. A hi pfuleni tindleve hi yingisela. Inkomo nkarhi wa mfundhisi va kereke a hi yimiseni mfundhisi wa hina. Inkomo. Xeweta hikwenu ka n'wina laha hansi ka tente hi vito lerikulu ra hosi ya hina Yesu Kriste. Amen. Ungele ndzoko a ni swiyiti. Amen. Swa antswa. Rito ra Xikwembu hi ta ri kuma eka Evangeli ya Johana ku avanyisa ka 4. Hi ta hlaya kona kusuka eka ndzimana ya 19 kasi tata hetelela ka ndzimana ya 26 ehansi ka nhlokomhaka leyi nge ta Yesu ni wansati wa Musamariya. Kutani yona yi ta hlayeka hi marito lawa. Wansati a ku ka yena, hosi ta swi vona leswaku u muprofita. Va tata wa hina va gandzilile entshaveni leyi. Kutani n'wina miri ndhawu leyi vanhu va faneleke ku gandzela eka yona hi le Jerusalema. Yesu a ku ka yena, tuhana mina manana, nkarhi wata lowu mi nga ta ka mi nga gandzeli tatana mi ri entshaveni leyi, hambi ku ri eJerusalema. N'wina mi gandzela lexi mi nga xi tiviki, hina hi gandzela lexi hi xi tivaka, hikuva ku gandzela ku huma eka Vayuda. Kambe nkarhi wata ni sweswi wu tile lowu vagandzeri va xiviri va nga ta gandzela tatana hi moya ni ntiyiso, hikuva tatana u lava vagandzeri vo tala. Xikwembu i moya, kutani lava xi gandzelaka va fanele ku xi gandzela hi moya ni ntiyiso. Wansati a ku ka yena, ndo swi tiva leswaku Mesiya loyi a vuriwaka Kriste wa ta. Siku a ta
u ta hi tivisa hinkwaswo. Yesu a ku ka yena, ndzi yena mina ndzi vulavulaka na wena. Hi ri ni phita rito leriwani, ndzi yena mina ndzi vulavulaka na wena. A hi khongeleni. Hi ta moya mokgethwa o tla tse dipelo tsa badumedi ba hao, mme o gobotse tšeo tšona mollo wa lerato la hao. Romela moya wa hao mme dilo ka moka di tlo bopuiwa, mme o tlo pheofatša sebopo sa lefase. O Modimo wena o rutile dipelo tša badumedi ka lesedi la moya mokgethwa, o re dumelele ka ona moya o. O tshuma tšeo di lokilego le dithabela ka mehla ka dikgomo tše tša ona ka Kriste morena wa rena. Amen. Amen. Avuxeni nakambe hlengeletani. Ni sungula hi ku aka ha ri ni ngopfu swinene la ka thola ku va hi ta va hi ri eka xiyimo lexiwani. Aka ha ri mpundzu swinene ku va loko hi ta tikuma hi hlengeletanile hi xihatla. Va vurile vo tala etlhelweni ra siku ra namuntlha, kambe a hi vuleni leswaku Xikwembu hi xo xi tivaka hinkwaswo. Ni nga ku twele vusiwana twele vusiwana hi ri ni kongomisa ku sungula eka manana Thola. Manana Thola, tiyani embilu mi khoma mbilu leyi a yi khome hi manana Maria mana Yesu, loyi a nga te loko a vona n'wana yena a karhi a xaniseka tani a rila a phendaphendla masocha a ya ka n'wana yena ku vona mahetelelo ya yena. Na n'wina hi yingisani sweswo mi karhi mi khongela. Kereke ya Xikwembu yi ta va na n'wina. Kereke ya Xikwembu yi ta mi seketela yi tlhela mi khongelela. Hinkwerhu ka hina ha swi tiva leswaku timbilu ta hina ti vavisekile eswinene, kambe ha ta ku yini xana? Makungu ya Xikwembu ya tiva hi yena en'winyi. Leswi a lava ku endla swona wa swi endla ni sweswi. Amukelani va ka Thola, amukelani kereke ya Roman Catholic Church ni tikereke tin'wanyani. Amukelani leswaku lowu a wu ri wona nkarhi wa leswaku LSC dingi a famba. U thuxeni a famba a ya ka n'winyi wa yena loyi a n'wi tiseke la misaveni, loyi a nga zanga a va ni mutsundzuxi wa yena leswaku namuntlha ni tisa dingi emisaveni, ni sweswi a ta va a hi byerile leswaku se na n'wi teka. Se ke vamakwerhu lava rhandzekaka, ni lava leswaku hinkwerhu ka hina hi yisa miehleketo ya hina eka ndzimana leti hi ti tweke lahaya Bibeleni loko ti karhi ti hlayiwa. Laha Yesu a nga hlangana ni manana un'wanyani loyi vito ra hina ri nga ri kona lahaya eBibeleni. Laha loko bulo ra vona ri karhi ri ya mahlweni va karhi va vulavula, Yesu u ri eka yena. Nkarhi wa ta lowu vagandleri va xiviri va nga ta gandlela Yehovha hi moya ni ntiyiso. Vagandleri va xiviri lava nga ta gandlela Jehovha hi moya ni ntiyiso. Swi vula leswaku va koho vagandleri lava hinkwerhu ka hina na hina hi nga xiphemu xa vona lava hi gandlelaka Xikwembu, kambe hi gandlela hi ntiyiso xana hi gandlela leswi swi lavekaku ke. Vanhu a va ri lava va hambaka va famba va tsutsuma va ya le titshaveni va ya lava Xikwembu ni ku xi gandlela. A va tsutsuma ni namuntlha va famba va ya kwale, kambe a ku ri nkarhi wa kona. Se Yesu u tile, se loko a tile a hlangana ni mhanani loyi wa n'wi tsundzuxa leswaku swilo swi hundzukile. La moya wa Xikwembu u nga ta va u ri lowu kotisaka vanhu ku khongela. Swi vulaka leswaku mina na wena a hi na mfanelo ya ku vula leswaku hi khongela njhani, va khongelisa ku yini. Moya wa Xikwembu
lowu nga wona lowu tshamaka eka munhu un'wana na un'wana hi wo lowu kotisaka munhu ku khongela. A ku na moya lowu kotisaka a wu tsonani kambe wu hi tinyiko ta wona. Loko u vona un'wanyana a khongisa leswiwani na wena yi koho nyiko leyi Xikwembu xi ku nyikeke yona. Se ke vamakwerhu lava rhandzekaka lava ku tisa emhaka leswaku vagandzeri va xiviri hi lava va gandzelaka Xikwembu hi moya ni ntiyiso. Hikwalaho ka ku va tatana u lava vagandzeri vo tani. Tatana a nga lavi vagandzeri lava va loko va gandzela va pfa va hlekete kun'wanyana. Namuntlha misava yi cincile kutani honge famile i swona leswi ya Xikwembu xi hi byeleke swona. Laha u kumaka leswaku se manjeni hi teka xikhongelo hi xi endla entsheketo. Kutani ke loko u khongela kumbexani u gandzela i mhaka leyikulu leyi Yesu a vulavulaka yona. Se wansati loyiwani hi ta tsundzuka leswaku a nga swi tiva Yesu. Va vulavula tani a nga n'wi tivi. Loko u sungula le ehenhla le loko u hlaya tindzima leti to sungula wansati loyi u tsone Yesu mati. Hikwalaho ka yini? Hikwalaho ka ku va a nga n'wi tivi. U n'wi tsone mati hi mhaka ya ku va ku ri ni apartheid leyi i nge a yi ri koho leyi a yi vuriwa leswaku no wa n'wana luya a yi makwenu. Yesu Kriste i tumberile leswaku wansati loyi voni wa kusuka ni Samariya a nga n'wi tivi. I tumberile leswaku wansati loyi vona a swi kota ku va a tikuma eka leswi Yesu a lava ku n'wi byela swona. I le xinyamini kambe i lava ku pfuniwa. Kutani ke loko a hlamula Yesu u ri na swi tiva leswaku Mesiya wa ta. U ta ku loko a tile u ta hi byela hinkwaswo. Wa vona leswaku ku humelela yini? Wansati loyi i byela Yesu munhu wa timhaka leswaku na swi tiva leswaku Mesiya wa ta. U ta ku loko a tile u ta hi byela hinkwaswo. Wena Mujuda musi u ta ka Yesu a ri Mujuda, u ta ka Yesu a ri muprofita. Hikokwalaho ka ku va a n'wi byela swihundla hinkwaswo ka swona. Kutani ke a pfumela leswaku u ve muprofita. Mina na wena hi teka Yesu ku ri mani? Hi n'wi teka a ri yini na? Se wansati loyiwani i swi tivile embilwini ya yena tivile leswaku loyiwani i muprofita. I muprofita wa Xikwembu nakona i lo nyikiwa i Mujuda. Se Yesu Kriste i tile emisaveni ku ta herisa apartheid. U te emisaveni ku ta pfunisa vanhu hinkwerhu leswaku hi ta tiva Xikwembu. Se xo hetelela loko bulo ri karhi ri ya mahlweni loko Yesu a nga swi tikomba leswaku no hi yena mani. Wansati loyiwani i ri mina na swi tiva leswaku Mesiya wa ta. U byela Mesiya kutani loko a tile u ta tlhela hinkwaswo. Twana marito ya Yesu hi mina. Rito leri ra xitshuketa. Mesiya wa kona hi mina ni vulavulaka na wena. Titwe loko Yesu a nga va a vulavula na wena embilwini ya wena a ku byela leswaku hi mina. Wansati loyiwani a swi tiva leswaku ene a ve a dyondzisiwile leswaku Mesiya u tata loyi a nga ta ta kutla vanhu hinkwavo. Kambe ku nga ri yena loyi. Hikwalaho ka ku va loyiwani a nga yinghohe o amukela un'wana na un'wana. Se Mesiya loyi hina hi n'wi languteleke i Mesiya loyi a nga ta kutula tiko ra Israyele a ri tshunxa evaleni va yena. Se wansati loyiwani loko a ta va a twe timhaka letiwani u teke goza a tsutsuma a ya mutini le Samariya a ya byela vanhu leswaku na tanani mi ta ni kombisa n'wina vanhu leswaku na munhu loyi a nga ni byela swihundla hinkwaswo ka swona leswi ni nga tshama ni swi endla a nga va a ri yena Kriste ke. Va ta hinkwavo ka vona va fika va kuma leswaku hakunene Yesu hi yena loyi a nga ta emisaveni. Se vamakwerhu lava rhandzekaka emuxuvi wa siku ra namuntlha loko ha ha hlengeletanile lava thola
ni ta va le karhi ni mi tsundzuxa ni ku mi kombela leswaku a hi khongeriseni manana Thola, a hi khongeriseni manana lavawani eku hluphelekeni ka vona. Manana Thola mi nga tikuma mi ri lava mi hluphekeke swinene kambe Xikwembu xi na n'wina. I khale ri na n'wina ekerekeni ya Roman Catholic Church. Loko na ha ku fika lawani wa mina va ka Thola na va tiva kusukela leswi ku fika ni namuntlha sweke ni nge manana Thola endlani leswaku ni metisa leswi ya rifumeleli. Tikereke tin'wana ti mi seketela vanhu hinkwerhu maxaka hinkwerhu ka n'wina a hi seketeleni muti wa ka Thola ene mi ku Xikwembu a xi ni nyikile, Xikwembu xi tekile. Hi marito lawa ni nga ha vula leswaku nge Xikwembu xi katekisa ntirho lowuwani ku ya emahlweni ku kondza loko xi ta va xi u sungurile eka masiku lama hundzeke. Kutani hinkwaswo ka swona leswi ni nge Xikwembu a xi ri na hina loko ha ta yisa mahlweni ene ntirho wa xona. Inkomu. Xikhongelo xo hetelela lexi a xona hi nga ta va fika mandzeni hi famba ni murhandziwa wa hina hi n'wi yisa endlwini ya yena hi hetelela. A hi yimeni hinkwerhu. Hosi inkomu swinene loko u ta va u ve na hina eka rito ra wena, pfula timbilu ni mianakanyo ya hina ni moya wa hina leswaku hinkwaswo ka swona leswi hi nga swi hlaya tsundzuxa na swona swi va leswi nghenaka etimbilwini ta hina. Fana na hina sweswi loko hi ta va hi karhi hi famba ku ya kwale swirhapeni ku heleketa n'wana wa hina endlwini ya yena yo hetelela, hi rhangele hi ta ku landzela. Famba na hina u hi katekisa, susa leswi swi nga ta hi phica la ndleleni ya ku ya ku kwala swirhapeni, u tlhela u vuya na hina hi hlayisekile. Hi kombela leswi hi tshembile tintswalo ni rirhandzu ra n'wana wa wena Yesu Kreste loyi a hanyaka a fumaka xikan'we ni moya lowo kwetsima ku nga Xikwembu xi ri xin'we hi laha ku nga heriki. Amen. Shines indeed one blissful day, for all my nights has passed away. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, upon thy heights I long to stand, and as I look across the sea where mansions are prepared for me, and view
kanana la mianzu yonanzia kubonaka la katyambu kuhlongorile usiku oh kanana rosa seka tikoleritsa kisaka senzitsiki le mananga se ansinga hatabuya zita akae kanana rita bakaya ramina oh kanana rosa seka tikoleri takisaka senzitsiki le mananga se ansinga hatabuya zita akae kanala rita bakaya ramina Sikawe na moya wanga Sikaku kana kana Shana rivala shana tatana waletilwe kuleni misavale kuleni tikoleri hitapsi kumabutsa molendlwini yatadana tsikaku tsunzuka nkari waku zakawena hinkwaso sinikuyela na wena wakaluta kuleni misabale kuleni tikoleri hitapsi kumabutsa molendlwini yatadana kuleni misabale kuleni tikoleri hitapsi kumabutsa molendlwini yatadana tsikaku ngunungutela hansika zwalo waku rwalashi hambano shaku imbilu yakutsaka kuleni misabale kuleni tikoleri hitapsi kumabutsa molendlwini yatadana kuleni misabale kuleni tikoleri hitapsi kumabutsa molendlwini yatadana
Across the sea, where mansions are prepared for me, and view that shining glory show my heaven, my home forevermore. Oh, Beulah land, sweet Beulah land, upon thy heights I long to stand, and as I look across the sea, where mansions are prepared for me, and view that shining glory show my heaven, my home forevermore. Zingenile ekanana lamianzu donanzia Inkomo nkarhi wa leswaku mfundhisi va yisa entirho emahlweni. Xikombelo lexi nga koho mfundhisi ta endla ntirho hinkwawo. Loko va heta hi ta hangalaka mara va ndyangu van'wana vatsongo na vaaki va yindlo hi vo va nga ta sala va ta hetisa ntirho. So eka nkarhi wa sweswi hi ta kombela mfundhisi va yisa ntirho lowu emahlweni. Inkomu. Ai khongeleni n'winyi wa hina khensa loko u fambe na hina rendzo lero tani kusuka kwale kaya ku fika la Sorapeni hi leri sira ri yile mahlweni ka hina leswaku hi yisa emahlweni hi kombela ku va u va na hina kusuka sweswi ku ya emahlweni. Ai khongeleni Hosi Yesu Kriste u eterile esirheni masiku manharhu ku tsimisa masirha ya hinkwavo lava pfumelaka eka wena, hambileswi mintsumbu ya vona yi eteleke misaveni. Ha swi tiva leswaku va ta pfuka nakambe
tanihi laha u endleke hakona. Nyika ntsumbu wa makwerhu ku wisa ni kurhula esirheni leri, ku fikela siku leri wena loyi u nga ku pfuka ni vutomi u nga ta n'wi pfuxa eku kwetsimeni, kutani ingi a nga hanya eku vonakaleni ka wena emfun'weni lowu u hanyaka hi laha ku nga heriki. Amen.
Ikhomo yikhensile ayikhongeleleni makwerhu Dingi Chola eka hosi Yesu Kriste loyi a yi byeleke aku hi mina ku pfuka ni vutomi la pfumelaka ka mina hambi a nga fa u ta hanya kutani un'wana ni un'wana la hanyaka a va a pfumela eka mina a nga ka a nga fi ni siku ni rin'we hosi u ririle ekufeni ka Lazaro munghana wa wena hi chavelele emahlomuleni ya hina hosi hi twele vusiwana Hosi hi twele se hi twela vusiwana u pfuxile vafi leswaku va tlhela va hanya nyika makwerhu vutomi lebyi nga heriki hosi yi yingise u twela vusiwana hosi ngise hi twela vusiwana u tshembisile xidyohi lexi tisoleke ku nghena etilweni yisa makwerhu eku tsakeni ka le tilweni hosi hi yingise u hi twela vusiwana hosi ngise hi twela vusiwana makwerhu u totiwile hi mafurha ya ku ponisa n'wi nyike vunakulobye ni vahlawuriwa va wena hosi yingise u hi twela vusiwana hosi yingise u hi twela vusiwana u phameriwile miri ni ngati ya wena u rambe exilaleni xa le mfun'weni wa wena wa le tilweni hosi yingise u hi twela vusiwana hosi yingise u hi twela vusiwana hi chavelele emahlomulweni ya ku fa ka makwerhu ni leswaku ripfumelo ra hina ri hi chavelela kutani vutomi lebyi nga heriki byi ra ku tshemba ka hina hosi hi yingise u hi twela vusiwana hosi yingise u hi twela vusiwana hosi yingisa swikhongelo swa hina leswi hi khongelelaka makwerhu tanihileswi a naveleke ku endla ku rhandza ka wena minkarhi hinkwayo n'wi rivalele hi tintswalo ta wena lexi a xi hoxeke rifumelo leri tiyeke eka Yesu n'wana wa wena ri n'wi hlanganisile ni vafumeri va wena hinkwavo sweswi tintswalo ta wena a ti endle leswaku a nghena exinakulobyeni xa tintsumi ni vahlawuriwa hinkwavo hi kombela leswi ha Yesu Kriste hosi ya hina amen ni ta kombela ku ri hi khongela hinkwerhu ka hina tata wa hina langa matilweni vito ra wena a ri hlawuleke a ku te ku fuma ka wena ku rhandza ka wena a ku endliwe emisaveni tanihiloko ku endliwa etilweni u yi nyika namuntlha vuswa bya hina bya siku rin'wana na rin'wana u yi rivalela swidyoho swa hina tanihiloko na hina hi rivalela lava yi dyohelaka u nga yisi emiringweni kambe u yi ponisa eka lowo biha hikuva ku fuma ni matimba ni ku twala i swa wena hi masiku ni masiku ni ya chela misava vamakwerhu sweswi hi tlherisela ndzumbu wa makwerhu emisaveni leyi a yi endliweke ha yona hikuva wena xikwembu xa matimba hinkwawo u n'wi pfumelerile kusukela vutomi lebyi a ta eka wena Kriste wo sungula ku pfuka ekufeni ha swi tiva leswaku u ta pfuxa mindzumbu ya hina yi fana na ya yena eku kwetsimeni ka yena kutani ha yi nyiketeni makwerhu ehosini hosi n'wi amukele ekurhuleni ka wena kutani u pfuxa ndzumbu wa yena esiku ro hetelela tsundzuka munhu leswaku u ntshuri kutani entshurini u ta tlhelela kona hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra moya lowo kwetsima amen
ndyangu va nga ta va ta chela After. va ndyangu va nga ta Thank you for waking me up this morning. I want to say thank you for all that you've done. You've done
abathume ba fetse mo pelenyana. Mfundisi ayini mahlweni. Ai khongeleni. Hosi Xikwembu hi fikile emakumu ya ntirho wa ku heleketa Dingi makwerhu eku wiseni. A ku kombela leswaku u n'wi nyika hakelo leyi u yi tshembiseke yona. Hi kombela leswa Yesu Kristo hosi ya hina. Amen. Hosi katekisa sirha leri ni ku nyika makwerhu Dingi ndhawu ya ku wisa kona ku fika siku ra makumu. Amen. Amen. Inkomo ta kombela marito yo khensa eka Thola Henry. Marito yo khensa. No matter what you're going through, I know that you can stand. For your life is in. Hallelujah. Firstly, I want to thank Pastor Morali and his interest for the spiritual support on the 7th when they had what happened at the Tola family, that they assisted the family and they helped the family to take informed decisions. Also, I want to thank the two families, the Tola family as well as the Graham family, because at times when this kind of incident occurs to families, to them it causes tension and conflict and remembrance. But they were able to stick together so that at the end of the day, they decide positively on taking the right decision. Then another thank to the speakers. The speakers were on their toes. They gave us that support. They gave the family what Dinky was, and that was a positive remembrance, and it did not instead dig the wounds. Then also to thank the counselor that came for the support, because usually at times they don't even come to support the families. Lastly, I want to thank the program director for steering the program positively so that all that was done within your time as management. Then the family of Tola and the family of Graham, they are saying, as we'll be leaving the cemetery, please take them back home where you took them. Thank you. Inkomo Ai yimele mikateko ni ku pfala. Xikwembu xa tatana wa hina hi katekise na hina hinkwerhu lava hi nga hlengeletana la u sala ni lava va nga ta sala va hetisa entirho lowuwani.
vana na hina loko hi tlhelela makaya hi vito ra tatana ni ra n'wana ni ra moya lowu kwetsima amen a hi fambeni kurhula ka hosi a hi fambeni hi kurhula. It's for
Hallelujah.